So Nasir dear, సో మీరే ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టార్టప్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ రోల్ మోడల్ కాబోతున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేబీ you are fortunate to have a strong business model, strong product portfolio to conceptualize, and also you received a good funding support as well, and you are continuously receiving a good funding support. So as a startup, మీ అనుభవాలను ఎలా పంచుకుంటారు ఇక్కడ ఉన్న యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్తో, యంగ్ స్టార్టప్స్తో? Like one thing, right? And imagine anybody talks about IoT. So if you look at the industry, right, for last 15-20 years, every 5 to 7 years you see a new wave comes. Like if you start from PC era to mainframes to dot-coms to telecom, then followed by smart devices, then the social networks. Recently we saw a lot of Uber, Ola, like shared economies. So every 5 to 7 years you see the wave comes in the technology space. And whenever this wave comes, it always like the next wave is going to be order of magnitude of the previous wave. If you see like PCs done like maybe hundreds of million units, then the cell phone done like 1 to 2 billion devices. And I predict like there's a new wave is IoT. And the IoT is the one wave we are going to look back into the fundamentals of the sciences. And there is a huge innovation going to happen on the hardware side. That's like one of the founding vision of the Smart Run. And see, generally like this hardware innovation, the fundamental technology innovation happens, that actually help the next waves to come for next 10 years. True. Like how the Apple App Store has come and had helped so many other economies. And this IoT wave, like it's a pure hardware innovation wave. That's why you see a lot of autonomous and like self-learning, artificial intelligence, machine learning, all the things has been there in our academics. But the real use cases or the real applications is going to come in now. Okay. So my suggestion is like I think the next like the startups is going to happen around it, and this IoT need an ecosystem. Like the Apple, the success story is not only devices. The Apple or a Google success because of the ecosystem they were able to build in the open, the cloud innovation or open the APIs. So like Google, the whole success story of the Google is that the Android and how they have opened up the whole the ecosystem or the framework to the public. Similarly, now the hardware is going to open up to a crowd to innovate the future devices. So this is going to be a very interesting time. అంటే మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఏంటంటే డెవలపింగ్ అన్ యాప్ ఈజ్ అన్ ఈజీ థింగ్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు, ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఈజ్ అన్ ఈజీ జాబ్ అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ హార్డ్వేర్ సైడ్ నాట్ మెనీ ఆర్ ఫోకసింగ్ దేర్ అటెన్షన్. So that's exactly one reason, right? I think at a Smart Run you will see a lot more things coming into the live. You rightly said, right? One of the problem with hardware, if somebody like you go to Cochin, you go to Vizag, somebody said that I innovated a ring, I innovated a smart watch, I innovated a ring, right? But to take it to the market, it's not easy like an app. True. There's like a huge manufacturing, huge capital, everything required. That's where like Smart Run is coming and trying to open this IoT, the whole ecosystem to the public. We are saying that you innovate a device, you put it to our ecosystem, like you do an app and put it to the app store, and that can go to the millions of the devices. Similarly, we are saying that you innovate a device, bring into our ecosystem, we will take care of the rest of the thing for you. And because the IoT also, it's like the kind of device which you are going to see is like 20 or 30 billions of devices. Okay. And there's no company can own the whole this innovation or the new era, new wave. So it has to be collective, the whole the innovation has to be accelerated. It only come from a multiple people working towards a single goal. Good. So now that you reached certain stage, ఒక దశకు వచ్చింది, మీరు ఐ థింక్ సెకండ్ రౌండ్కి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి మీ వంతుగా ఏదైనా సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? No, that's true, right? There's a part of the IoT. We already started working with 5 to 10 startups, and because we are building a whole IoT ecosystem, I need a smart lock, I need a smart water filter, I need a smart fridge, I need a smart AC. As a Smart Run, we cannot build everything by ourselves. Yeah. And we given the cloud and all the platform to these 5-6 startups, and we are helping them to build a end device for us. Good. And if they need a fund, we are helping them. And if there's a great idea, he doesn't have a team, I'm saying that here is the team, use it and develop the device. Use like the idea to the real product.
and rest also we will make it to the marketable product to the end గుడ్ user సార్. actually. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీలాంటి సపోర్టే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అవసరం, మీరు అందిస్తూ ఉంటున్నారు. సో రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ నర్సిరెడ్డి గారు. Thank you. సో సతీష్ గారు, సో ఇండియన్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఇవాల్వ్ అవుతుంది, కొంత మెచ్యూరిటీ కూడా సాధించింది, కానీ వాల్యుయేషన్స్ వచ్చేసరికి కన్సర్న్స్ వ్యక్తం అవుతున్నాయి. సో ఆల్రెడీ సమ్ కరెక్షన్ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాల్యుయేషన్ సంబంధించి. ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి కంపెనీస్ కూడా 40% వాల్యుయేషన్లో క్షీణించడం చూస్తున్నాం. సో ఇది ఇంకా కిందకి వెళ్తాయి ఈ వాల్యుయేషన్స్, అండ్ ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ కొంత డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ ఇంకా నెగిటివ్గా టర్న్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా, లేదు వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్, మళ్ళీ 2016 సెకండ్ హాఫ్ నుంచి థింగ్స్ విల్ బీ ఇన్ ఎ బెటర్ పొజిషన్ అని అనుకుంటారా? So thanks Andy, thanks for inviting me to this panel discussion, and also Meeru in your opening keynote, you already addressed this. Congratulations to Sindhu and Gopichand for making us proud, and at Olympics. No, I don't think valuation corrections will happen. What I mean is they're not going to shoot up drastically. మీరు ఏ e-commerce కంపెనీతో వెళ్ళి మాట్లాడినా ఇండియాలో, దే సే దట్ ఓకే, వాట్ ఇస్ రాంగ్ విత్ ద వాల్యుయేషన్. లుక్ అట్ చైనా. China market is so big and China has so much potential, and their valuations are way higher than Indian valuations. True. So to me, I mean, when you compare with US like an Amazon and a Flipkart, Amazon revenues are more than $100 billion. But Amazon's valuation is driven by Amazon Web Services, not so much Amazon e-commerce. So I think definitely our startup should get a premium because we are a huge, growth market. No doubt about that. The only way any startup should be rewarded is when they build a sound fundamental business, right? Not hype. I think when there is an investor rush to a particular segment, obviously, startups can benefit from that, and there's nothing wrong. An entrepreneur is always smart to be able to raise more capital at a very high valuation. But an entrepreneur should really believe that while they take a lot of capital and put that into the bank, while our business fundamentals are very important. Building the business model, building profitability, building long-term roadmap, building visibility, building predictability quarter after quarter is extremely important. So I think what we forget, right? Yesterday, in this Olympics, just because Olympics are happening, I'll take a couple of examples. I think every Olympian is fantastic, no doubt about it. But then only two people jump out, right? There's Michael Phelps and then there's Usain Bolt. And these are called immortals, right? Yeah. Basically, no one else will achieve what they achieved. So entrepreneurship is also very similar. I think very few entrepreneurs can do exceptionally well and stay there. And other entrepreneurs also build value in the sense that they build enterprises, they generate employment, they create wealth, and there's nothing wrong with that. But an entrepreneur needs to be aware, in terms of, is he an immortal or is he building something of value and he is happy with that? So where the confusion happens is, unfortunately, I'll have to blame you, the media, right? Because when the hype gets created, every newspaper writes about it, every television station talks about it, and then entrepreneurs believe in their own devil, saying that, at one point of time, Ninnane Economic Times paper lo meer chadivide, they are saying now investors are telling CEOs not to become angel investors. Yeah. But a year ago, any business plan that I received, they said that this is funded by Flipkart founders, this is funded by Snapdeal founders. నర్సిరెడ్డి గారిని కూడా అదే ప్రశ్న అడిగాను నేను. So if Narsi invests in a company, I have a big problem because he should be running SmartRun. Yeah. He does not have time to go invest in another company and go mentor, right? True. So I'm not saying he shouldn't. I mean, obviously to support the ecosystem, he may always give some money. But go look at the angel investments of each of the founders of Indian startups. Each one of them have done 50 to 75. Right? Investors encourage, media encourage that, but yesterday they are talking about, no, this is distracting them. Why is it distracting them? Because times are tough. So I think oscillation is not a good thing. Entrepreneurship is always a marathon. I think good times, valuations go up. Bad times, valuation come down. Public companies lo kuda meer chuskunte, Twitter went public. It didn't do well. Its private valuation was far higher than, public valuation. Box went public. Its private valuation is far higher than,
it's public No, valuation. in fact, the real challenge with regard to valuation comes up only when you are listed. Absolutely. So every quarter you have to declare the results. Every day your stock gets traded. Absolutely. Yes. You're changing your clothes in public as opposed to in private, so it's the beginning as opposed to True. the end of the journey. So Srikanth gariki baga telusu. So Srikanth garu, you have a twice experience so far as listing is concerned. So Foursoft, you have successfully gave an opportunity to acquire your company to a foreign company, but shareholders, you have not left them clueless. You rewarded them, and then you floated another listed entity. Of course, now the Palret Technologies is a listed entity. And how is your experience? అంటే ఇండియాలో ఎగ్జిట్ కావడం చాలా కష్టం అన్న ఒక కన్సర్న్ వీసీలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ది లిమిటెడ్ పార్ట్నర్స్ చెప్తున్నారు ఇండియాలో ఎగ్జిట్ కావడం చాలా కష్టం అని. దానికి ఆఫ్ కోర్స్ సతీష్ గారి దగ్గర ఆ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే మన దగ్గర ఎంట్రీసే ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎగ్జిట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో మేబీ గ్లాండ్ ఫార్మా ఈజ్ వన్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఇన్వెస్టర్స్ కుడ్ ఎగ్జిట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చాలా తక్కువ. సో హౌ డు యూ సీ దిస్? తెలుగులో చెప్తే మా ప్రేక్షకులకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, అర్థమవుతుంది. ఓకే, మీరు అడిగిన దాంట్లో 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి. నెంబర్ 1, Foursoft తర్వాత ఈ పాల్రెట్ టెక్నాలజీస్ పెట్టి latest1.com చేసిన దాంట్లో అనుభవం ఏంటి? కరెక్ట్. రెండవది ఎగ్జిట్ మాకు దొరుకుతుందా లేదా ఇలాంటి దాని మీద. ఇక మూడవది మీరు ఇందాక అన్నట్టు సతీష్ చంద్ర గారు చెప్పినట్లు ఎగ్జిట్ దొరక్కపోవడం వల్ల అందరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అనేది. నెంబర్ 1, ఈ latest1.com అనే దానికి ఒక CEO ఉన్నారు. అదొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ కూడా. ఎందుకంటే అతనికి 10 ఏళ్ళు ఇంటర్నెట్, డిజిటల్ మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో, డిజిటల్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్లో అనుభవం ఉన్న అతను ఒక ఫౌండర్గా వచ్చాడు. ఫౌండర్గా వచ్చినా కూడా ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో 4-5 ఐడియాలతోటి, ఒకటి గ్రేట్ ఇండియన్ టాలెంట్ అని, ఒకటి saveable.com అని, అవన్నీ కూడా వేరే వేరే డొమైన్స్లో అన్నిటితో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత latest1.com అనేది ఓన్లీ టెక్ అండ్ మొబైల్ యాక్సెసరీస్ అనే ప్రోడక్ట్స్ మీదనే. ఎందుకంటే ఒక వర్టికల్ ఫోకస్డ్. ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయి, పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి, చిన్న కంపెనీలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక నిష్ చూసుకొని అక్కడ మనకి కాంపిటీషన్ లేనిది, ప్రత్యేకంగా దాంట్లో మనం టెక్నికల్గా కానీ, మన నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ, మన బ్యాక్గ్రౌండ్ పరంగా కానీ ఒక వాల్యూ తీసుకొచ్చి అది వేరే వాళ్ళు ఈజీగా రెప్లికేట్ చెయ్యకుండా చూసుకునే ఐడియాస్తో వచ్చాడు. కాబట్టి అది ఈరోజు ఇందాకన సతీష్ గారు అన్నట్టు మంచి రోజులున్నా, కష్టకాలం ఉన్నా, వాల్యుయేషన్స్ పెరిగినా దిగినా కంపెనీ సస్టైన్ అవుతూ ఉంది. కొన్ని కంపెనీలకు 500 కోట్లు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు చేయలేని టర్న్ ఓవర్ ఈ యంగ్స్టర్ ఒక 30 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో చేస్తున్నాడు. కాబట్టి అది కూడా ఇప్పుడు ఒక డైరెక్ట్ కాస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి అది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్. ఎవరన్నా కూడా స్టార్టప్లోకి రావాలంటే ఇలాంటి కంపెనీస్. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 5-6 ఐడియాలు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో ఉంటే దాంట్లో 4 ప్రొడక్షన్లో తీసుకొని రావాలని చూస్తే 3 ఫెయిల్ అయితే ఒక్కటే మాకు ప్రాక్టికల్గా కనిపిస్తే దాన్ని లాంచ్ చేసాం. అంటే మేము ఇంత అనుభవం ఉండి కూడా మా సక్సెస్ రేటు 25% అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయడానికి, ఇది మీకు చెప్పుంటాను, దీంట్లో సగం మందికి ఒకటి తెలిసి కింగ్ విక్రమాదిత్య ఆయన తపస్సు చేస్తుంటే దేవుడు దిగొచ్చాడంట. దిగొచ్చి నీకు ఏం కావాలి, నా దగ్గర 8 లక్ష్మిలు ఉన్నాయి, ఏదో 1 లక్ష్మిని వదిలిపెట్టిపోతాను నీ దగ్గర అని. అంటే ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, ఇలాగ 8 లక్ష్మిల్లో ఏదో 1 లక్ష్మిని ఇచ్చిపోతా అంటే విక్రమాదిత్యుడు ధైర్యలక్ష్మి ఎన్నుకున్నాడు. మరుసటి రోజు పొద్దున్న లేచి చూస్తే 8 లక్ష్మిలు అక్కడే ఉన్నాయి. ఏంటమ్మా నేను ఎన్నుకున్నది ఒక్కళ్ళనే కదా, ధైర్యలక్ష్మినే కదా, మీరంతా ఎందుకున్నారంటే ధైర్యలక్ష్మి ఎక్కడ ఉంటే 8 లక్ష్మిలు అక్కడే ఉంటాయంట. కాబట్టి రెండో ఐడియా, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు, ఇలాంటివి చెయ్యాలంటే నెంబర్ 2 ధైర్యం కావాలి. ఆ ధైర్యంతో ముందుకెళ్ళాలి. మేము కాలేజీల నుంచి పాస్ అయిన రోజుల్లో పెద్ద డిగ్రీలు, ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు, బిట్స్ పిలానీలు ఇలాంటి చదువులు చదివినా కూడా ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా అనే గ్యారంటీ లేదు. నిజంగా అలాంటి రోజులు అవి. ఇప్పుడు ఒక యావరేజ్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయితే చాలు ఉద్యోగం వస్తుందనేది గ్యారంటీ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తున్న యంగ్స్టర్స్కి మీకు ఉద్యోగాలు ఎలాగో దొరుకుతాయి. కాబట్టి మాకంటే ఉద్యోగం దొరకకుంటే పెళ్ళిళ్ళు కూడా అయ్యే కష్టం. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఉద్యోగాలు ఖచ్చితంగా దొరుకుతాయి, ఆ సమస్యలు లేవు. కట్నాలు కూడా దొరుకుతాయి, ఆ సమస్యలు కూడా లేవు. కాబట్టి ధైర్యం చేసి ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ కండి. స్టార్టప్కి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ నేను అదే అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాను.
నెంబర్ 3, మీరు అడిగింది ఎగ్జిట్ గురించి చెప్తున్నారు. ఎగ్జిట్ వస్తుందా ఎగ్జిట్ రాదా అనే ఐడియాతో బిజినెస్లోకి దిగాలి అంటే అలాంటి ఐడియా అసలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళకూడదు. అది నాకంటే ముందు సతీష్ గారు అన్ని క్లియర్గా చెప్పారు. అతను ఒక ఇన్వెస్టర్గా చెప్పారు. నెంబర్ 1, మీ బిజినెస్కి ఒక వయబిలిటీ ఉందా అంటే సస్టైనబిలిటీ ఉందా లేదా హైప్ మీద పోబోతున్నారా. నెంబర్ 2, మీరు డివిడెండ్లు ఇవ్వగలరా, గ్రోత్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఏదన్నా కూడా మీరు కమిట్ అయితే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ డెలివర్ చేయగలరా. ఇవన్నీ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆ ఐడియా ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ అవుతుంది. ఎగ్జిట్ అయినా సక్సెసే, సస్టైన్ అయినా సక్సెసే, లేదు అది ఒక చిన్న బిజినెస్గా మిగిలిపోయి ఒక ఫ్యామిలీ బిజినెస్గా మిగిలిపోయి లైఫ్ లాంగ్ జరిగిపోయినా కూడా నా అభిప్రాయంలో అది ఒక సక్సెసే. థ్యాంక్ యూ.